Chers amis, aujourd'hui, nous allons partager avec vous une histoire vraie et bouleversante, au cours de laquelle s'est trouvée une femme musulmane enceinte et son gynécologue. Ce cas commence comme un examen de routine à l'hôpital pendant sa grossesse est progressivement transformé en une connexion émotionnelle inattendue, poussant en ligne que dépasse les limites de relations professionnelles. Mais tout après une tournure dramatique lorsqu'une sérieuse question est posée, que est le véritable père de l'enfant tu en apporte? Son mari? Ou un médecin? Cette histoire émouvante et déroutante vous touchera au plus profond de vous-même. Nous vous recommandons donc vivement de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Si vous la trouvez intéressante, n'hésitez pas à aimer. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche. Commençons. Au cours de Dearborn, dans le Michigan, un banlieue animé connu pour sa communauté musulmane américaine dynamique, vivait un jeune couple nommé Amina et Khalil Hassan. Mariés depuis plus de 5 ans, ils ont enfant connaît la joie d'être enceinte après une longue lutte. Avec elle infertilité. Pour Amina, cette grossesse n'était pas seulement une bénédiction, mais aussi un symbole de victoire. Après d'innombrables prières, larmes et consultations médicales, à 29 ans, elle était enceinte de 7 mois. De leur premier enfant. Amina était une femme discrète et modeste, profondément dévouée à sa foi islamique. Son hijab encadré. Son visage doux et dans ses brillait toujours. Un force tranquille, mais derrière son sourire chaleureux se cachait une femme épuisée par la solitude. Son mari Khalil était un homme devout qui travaillait comme responsable régional de la distribution pour une entreprise d'ingénierie lourde. Son travail l'obligeait à voyager constamment. De Chicago au New Jersey il n'était à la maison que quelques jours par mois, bien qu'il l'appelle toujours pour prendre de ses nouvelles et lui envoie régulièrement de l'argent. Amina avait besoin non seulement de soutien matériel, mais aussi de ligne affective que lui procurait un soir partage à l'habitude de câlins chaleureux le soir. La clinique qu'elle fréquentait était une petite clinique pour femmes respectées, dirigée par de médecins musulmans. Son gynécologue obstétricien était le Dr. Ryan. Médecin célibataire de 37 ans d'origine américaine, Illinois était connu dans la communauté comme un homme respectueux, patient et très professionnel. Mais quelque chose de différent commença à se produire avec Amina. Au début, non pas un ex, mais un sentiments. Dès le début, Amina remarque que le Dr. Ryan la traitait avec une attention particulière. Il veillait toujours à son confort. Au cours du premier trimestre de sa grossesse, elle a vomi un jour dans la salle d'attente. Au lieu d'éprouver de la honte, elle s'est sentie soutenue. Son comité sa gentillesse l'ont réconforté au fil du temps. Leurs entretiens sont devenus de plus en plus longs, non pas à cause de complications médicales, mais parce que leurs conversations ont commencé à dépasser les simples examens de routine. Un mardi après-midi nuagex, Amina était assise dans la salle d'examen, car sent son ventre. Le BBC jour-là était inhabituellement calme. Alors qu'elle attendait, elle pensait à de souvenirs d'enfance à Aga, à une cérémonie de mariage silencieuse et à de longues journées. La solitude dans leur appartement. Sa solitude était comme un brouillard. Jamais. Dissipé. Pousse la porte s'ouvrit et le médecin entra. Ryan portrait une blouse blanche fraîchement repassée, avec un odeur de désinfectant dans l'air. Il sourit chaleureusement. Assalamu alaikum, Sir Amina, prête pour l'examen d'aujourd'hui. L'examen est bien déroulé, le rythme cardiaque était fort. La position du bébé était parfaite, Illinois n'y avait aucun gonflement ni signe avant-coureur. Mais alors que Amina s'apprêtait à partir. Le Dr. Ryan remarque quelque chose dans ses yeux. Vous avez l'air fatigué aujourd'hui, non seulement
Physiquement, mais quelques vous dérange. Cette question pose si doucement de brise le barrage. Amina cligna de you, essayant. De retenir ses larmes, mais elles continuent à couler. Elles y couvrit le visage de ses mains. Désolé, docteur. Je ne sais pas si que ne pas, je me sens geste. Sol. Le docteur Ryan lui tendit un. Serviette un verre d'eau. Il ne commença pas à. Poser de questions inutiles, mais assez. Présence en elle-même sévère. Soutenant. Parfois, dit-il, le poids que nous portons pendant la grossesse n'est pas seulement le bébé, c'est le silence. Attendre. Absence à partir de ces jours-là, Amina commence à venir plus souvent, pas toujours pour de raisons médicales. Parfois, elle s'y plaignait d'une légère fatigue au lieu de cramps et exams, mais si tu elle recherchait vraiment, c'était de la communication. Lors de ces visites, ils parle de livres sur la parentalité islamique et du poids émotionnel qu'une femme doit supporter. Se préparer seul à la maternité. Un jeudi soir, par un temps frisqué, Amina est arrivée à la clinique peu avant la fermeture. C'était calme, la réceptionniste était déjà partie. Seule l'infirmière est restée à la maison et elle terminait ses papiers. Amina portrait un abaya malante et un écharpe chaude, mais le Freud lui faisait encore roser les joues. Le docteur Ryan l'a salué et l'a invité à entrer dans son bureau. Pendant la conversation est imperceptiblement passée à un niveau personnel. Amina admet que parfois, je me sentais déjà comme un mère célibataire. Qu'il est quelqu'un de bien, mais il n'est jamais là. Il y a eu un long silence. Êtes-vous seul? Diar. Ryan dit à voix basse pas quand je suis là. Pendant un instant, l'atmosphère entre eux est fit passante. Leurs regards croisèrent ses mains. Il la tendait par-dessus la table et, pendant un seconde, toucha ses mains. Ce contact fugace en dit long. Plus tard dans la soirée. Amina s'assit sur le tapis de prière. Après la prière du soir, Isha, elle regarda. La flamme vacillante de la bougie à la vanille. Ses emotions déferlèrent en elle comme un tempête, culpabilité, réconfort, peur et désir. 2 jours plus tard, Khalil revint. Il lui apporta son halva à la pastèque préférée d'une boulangerie turque de Detroit et l'embrassa sur le front. Il demanda. Comment va le bébé? De quels vitamines avez-vous besoin? Comment se sent-elle? Mais sans jamais lui demander comment elle se sentait émotionnellement cette nuit-là, alors que Amina dormait déjà. Khalil s'assit au bord du lit et décrocha son téléphone. Un geste qu'il n'avait jamais fait auparavant. Se figurant sur un seul message. Ryan, je serai à la clinique jusqu'au demain soir. Si tu veux parler, je serai ravi. Pour revoir ton sourire. Le sang de Khalil se glauca, sa respiration. Ralentit tandis que la réalité communicate à s'installer. Dans son esprit. La femme qu'il aimait, la protégée et priait pour elle. Il chercha le soutien émotionnel d'un autre. En que il avait confiance. Le lendemain matin, sans dire un mot, Khalil s'habilla silencieusement, prit les clés de la voiture. Et se rendit directement à la clinique. Il attendit sur le parking jusqu'au si qu'il s'ouvra. Il fit éruption à l'intérieur. Et demanda à voir le docteur Ryan dans son bureau. Le docteur Ryan se leva comment. Quand Khalil entra, êtes-vous le docteur Ryan? Khalil demanda d'une voix calme mais terriblement sérieuse. Oui, c'est moi, comment puis-je vous aider? Je suis Khalil Hassan. Mushemans, nous devons parler maintenant. Le docteur Ryan resta debout dans le bureau. Lorsque Khalil ferma la porte derrière lui. La tension dans l'air était presque palpable, comme avant un orage.
Le visage de Khalil s'effigia dans sesu. Non pas de la colère, mais de la déception. J'ai vu ai fait confiance. Khalil commença sa voix. Elle était continue mais tendue. J'ai pensé que ma femme était en sécurité sous vos soins. Le docteur Ryan déglutit avec difficult, mon frère. Khalil, j'ai vu assure de rien. Khalil leva la main. N'insultez pas mon esprit. J'ai vu un message. J'ai serais heureux de te revoir sourire. Ce n'est pas un avis médical, c'est de la manipulation émotionnelle. Le médecin détourne le regard. L'air honteux. J'ai jamais voulu franchir la ligne. Mais tu elles fate, dit Khalil ferment. Elle porte mon enfant, c'est ma famille. Toi, plus que quiconque, tu aurais dû comprendre. Le caractère sacré de cette situation. Un lourd silence s'installa. Puis Khalil se tourna vers la porte. Avant de partir, Illinois dit une dernière chose. Éloigne-toi d'elle, considère ceci comme ton dernier avertissement. Ce soir-là, quand Amina rentra à la maison, elle sentit que quelque chose n'allait pas. Khalil était plus calme que d'habitude. Il mangeait peu, pria seul et ne demanda pas. Comment s'est passé de sa journée? Son cœur battait lentement tandis qu'elle levait la vaisselle de temps en temps, jetant de coups d'œil vers la porte de la chambre, attendant l'inévitable. Conversation plus tard, allonge dans son lit, Khalil parla enfin. L'aimes-tu? Amina halida ces mots. Comme un claque. Non, bien sûr que non, Khalil, ce n'est pas comme si comment. Amina, tu le vois plus souvent que ton propre mari, tu lui écris. Fais-lui confiance, c'est une trahison émotionnelle. Oh you pire, de larmes colorant sur le visage d'Amina. J'étais seul, Khalil, tu n'étais jamais là. Je ne voulais pas que ça arrive. Je ne m'étais même pas rendu compte que Khalil s'était levé. Était allé à la fenêtre. Tu aurais dû me le dire. À la place, tu es les en autre. Prendre la place que j'aurais dû occuper. Je ne l'ai pas les entrées, s'écria Amina en larmes. C'est juste. Arrivé. Je n'ai franchi aucune limite. Je jure devant Allah. J'avais juste besoin. Tu au moins quelqu'un m'entend, au moins un instant. Khalil semblait sur le point de s'effondrer, les épaules affaissées. Il se tourna vers elle, ses yeux étaient humides, mais son regard restait dur. J'ai besoin d'espace, Amina, je ne peux pas. Faire comme si tout allait bien. Ok. Le lendemain matin, Khalil partit travailler. Sans dire au revoir. Amina, le cœur brisé plein de remords, appela sa mère. Elle s'appelait Lilima, la sœur de Khalil, une femme âgée respectée dans leur communauté. Bien que Amina fut toujours un peu nerveuse en sa présence, elle n'avait plus personne vers que se tourner. Quand Lilima répondit à la voix d'Amina, elle trembla. Il semblerait que j'ai fait une terrible erreur. 2 heures plus tard, la sœur de Lilima était déjà à leur appartement. Elle aida Amina à faire sa petite valise et insista pour qu'elle reste avec elle un moment dans sa grande et modeste maison, dans un quartier comme de Dearborn. Tu seras en sécurité ici, dit doucement Lilima. Mais tu dois réfléchir, puis pour ta garçon et celle de cet enfant. Les jours passeront lentement. Lentement, Amina aida à prier à la maison en silence et éviter les réseaux sociaux. Chaque nuit, elle s'endormait en larmes. Chaque appel manque de Khalil lui faisait plus mal que le précédent. Pendant ces temps, le docteur Ryan a présenté sa démission de la clinique. Des rumeurs ont commencé à circuler parmi le personnel, mais personne ne connaissait tout la vérité.
Ryan travaillait désormais dans une petite clinique familiale d'une ville voisine. Il était hanté par un sentiment de culpabilité. Il regardait souvent à l'écran de son téléphone. La tentation d'écrire à Amina était grande, mais il s'est retenu un jour de pluie. Quand il est arrivé chez sa mère sans prévenir. Lorsqu'Amina elle vu sur le pas de la porte, elle a failli laisser tomber le bol de riz tu levait. Je suis juste venu voir comment tu vas, et-il dit sans la regarder dans les yeux. Tout va bien, murmura-t-il, avec le bébé, tout va bien. J'essaie d'aller mieux. Il est assurant pour boire du thé. Halil me quitta la pièce avec tact. Khalil regarda son ventre, pousse la sienne. Je t'aime toujours, Amina, mais ma confiance est brisée. Elle tendit la main vers lui, lui prit la main. Alors, rétablissons la. Doucement, ensemble. J'ai bloqué son numéro, tout ce prime. Maintenant, j'ai besoin que d'une chose, de notre famille. Il n'y répondit pas tout de suite. Mais il n'y retira pas sa main cette nuit-là. Halil retourna à son appartement, seul dans son. Un tempête faisait rage dans son cœur, trahison, amour, confusion, tout cela. Essi heurta comme les vagues d'une tempête, pousse. Peu avant l'aube, il ouvrit son téléphone et écrivit un message. J'ai été accompagné au prochain rendez-vous. On trouvera un nouveau médecin ensemble. Amina essi révéla, vite le message et essi mit à pleurer. C'était le premier signe que peut-être, seulement peut-être, il peut encore être readably. Un semaine était écoulé depuis le message discret de Khalil. Un message que avait allumé une petite flamme d'espoir en Amina. Ils avaient pris rendez-vous pour leur prochain rendez-vous prénatal avec un nouvel gynécologue dans une autre clinique proche. Son nom était le docteur Leila Hussein. Un médecin somalo-américain bienveillant. Connu pour ses positions fermes sur les questions d'éthique professionnelle et de dignité de femmes. Ce nouvel environnement. SS devient plus sur le jour du rendez-vous. Khalil accompagne Amina pour la première fois depuis des mois. Il lui a tenu la porte de la clinique, l'aide à s'installer dans la salle d'attente et s'assit silencieusement à côté d'elle. Le silence entre eux était pesant, mais pas hostile. Lorsque le docteur Ila Amina est entrée, elle présente Khalil comme son mari et le médecin sourit chaleureusement. C'est toujours agréable de voir de Paris, dit-elle. Khalil hoche la tête mais en rien dit. Après l'examen, ils sont allés dans un café halal voisin. C'était l'idée d'Amina qu'elle avait préparé pour cela. Un moment, un déjeuner tranquille pour deux, pour commencer à reconstituer ce qu'ils avaient perdu, autour de bowls de soupe de lentilles chaudes et de sesame. Elle finalement brise le silence. J'ai jamais cesse de temer, et-il dit en baissant les yeux. Mais j'avais oublié comment le mentir. J'ai laissé le silence entre nous s'amplifier. Est-ce grand que quelqu'un d'autre pouvait le traverser? La colère de Khalil est figée dans l'air. Ses sont imbues. J'ai jamais cesse de temer non plus, et-il répondu. Mais j'ai pensé que j'ai travaillé plus dur et que j'ai gagné plus d'argent, cela nous rendrait plus forts. Je ne voyais pas à quel point tu avais besoin de moi. Non seulement comme soutien de famille, mais aussi comme partenaire. Le même jour, ils sont retournés ensemble à l'appartement de Khalil pour la première fois depuis plusieurs semaines. Tout leur semblait étranger, comme si ils étaient entrés dans l'autre maison d'Amina. Elle a lentement défait le sac, remis Karen sur l'étagère et s'est tournée vers Khalil. Dois-je rester ici à nouveau? Demanda-t-il. Khalil n'y répondit pas tout de suite. Il alla au placard et en sortit un petit combinaison pli.
Les premiers vêtements de bébé ils avaient de quittes ensemble. Les jeux amina essaient remplirent de larmes ces soirs-là. Ils parleront à peine, mais pour la première fois depuis. Un mois, ils dormirent dans le même lit. Khalil ne la toucha pas. Mais il était là, et même c'est là. Un simple présence était déjà en garrison. Cependant, le chemin vers la garrison ne permettait rien. Après 2 heures du matin. Le téléphone d'Amina. Un numéro inconnu fit vibrer son cœur. Battant plus vite. Les mains tremblantes, elle deveroilla. Le téléphone. Un message. J'ai entendu dire que tu es accouché. J'ai veux juste savoir comment tu vas, bébé. Ryan. Amina esi figia, mime si elevate. Bloqué son numéro. Il était clair que. Ryan avait trouvé un moyen de la contacter. Elle regarda le message pendant quelques minutes avant de le supprimer, mais le mal était fait. L'ombre du passé était à nouveau glissé dans leurs vies. Quand Khalil rentra du travail le soir, Illinois remarqua que Amina était inhabituellement silencieuse. Elle ne dit rien du message. Elle venait de préparer le dîner et essayait de faire comme si de rien n'était. Mais la culpabilité la rongeait de l'intérieur. Ce soir-là, alors que Khalil pliait du ling, elle s'assit à côté de lui sur le tapis. J'ai reçu un message. Elle murmura, de lui. Khalil s'y tendit. Tu es-il écrit? Il dit tu avait entendu parler de la naissance. Il voulait juste savoir comment j'allais. Khalil ne dit rien. Il plia soigneusement le dernier t-shirt, puis s'y leva et sortit sur le balcon. Amina le suivit une minute plus tard. J'n'ai pas répondu. Elle dit doucement, j'n'ai même pas pense. J'lai juste supprime tout de suite. Khalil regarda les étoiles. Tu crois que c'est le père? La question flottait dans l'air comme de la fumée. Les jams d'Amina ont fléchi. Je sais pas. Elle avoue, selon le timing, peut-être le silence. Puis Khalil s'est tourné vers elle. Sesu étant froids, mais son regard était ferme. Alors, nous devons savoir. Pour farzer, pour nous, j'ai ver de l'adn. Le test d'Amina hoche la tête, incapable de prononcer un mot. Le lendemain, ils sont allés dans un laboratoire près du centre-ville de Detroit. Un technicien a prélève un échantillon de sang sur Khalil et un prélèvement sur le bébé farzer. Les résultats. Étant census arriver dans 3 jours. Ces 3 jours. Ont été un véritable torture. Amina a peine mange. Khalil est resté sur le canapé jusqu'au tard. Ils fixant l'amour. Ils évitant. Le contact visuel évitait les conversations. Tout si tu ils essayant de restaurer en étant tué en fil le matin du 3e jour. Un enveloppe est apparu à la porte de leur appartement. Confidential. Khalil élevait lentement, sesu. Reprirent les lignes tu il avait Louis une fois. Pouce 2 fois, pouce encore une fois, pouce. Il leva les cheveux Amina fajar, pas mon. Fils biologique. Amina s'effondre par terre. Elle gisait recroquevillée sur le sol du salon. Ses sanglots furent étouffés par le tapis. Le silence que suivit les paroles de Khalil. Fajar, pas mon fils biologique était. Plus assourdissant que tout si tu avait jamais entendu. Elle ne pouvait plus respirer. Ses mains. Tremblant de façon incontrôlable et murmura. Je suis désolé, je ne savais vraiment pas. Khalil s'y figia. Sur le papier, son expression était incertain. Il n'y avait aucune colère. Il n'y avait pas de crise et cela effrayait Amina encore plus. Le comme avant la tempête est sauvante.
plus destructeur que la tempête elle-même. J.E. penses just chuil y evade un chance, murmura Amina. Mais j'espérais vraiment que ce soit toi. Khalil. Posa elle enveloppe sur la table et redresse lentement. Sesu et détache, comme il essaie de comprendre tout le poids de ce que se confirmate, après une longue pause Illinois demanda, l'aimes-tu toujours? Non, répondit Amina sans hésitation. Je le respect même plus. Cette relation est née de la solitude et non de l'amour. C'était une erreur. Une erreur terrible et profonde. Khalil se frotta les tempes, mais cette erreur t'est dans un enfant, un fils, et maintenant tout ce à quoi je me préparais est différent. Amina rampa vers lui, serrant ses genoux dans ses mains, mais je porte cet enfant en priant pour toi. Je lui parlais de toi tous les soirs. J'ai toujours rêvé qu'on élèverait ensemble. S'il te plaît, ne nous quitte pas maintenant, Khalil. Elle la regarda. J'ai besoin de temps, d'espace et d'un plan. Parce que rien ne s'itera plus. Il reviendra, et en effet, rien ne est pas loin. 2 jours après les résultats ADN, Amina recut un email dans l'objet. Il était écrit, notre fils. Le message était court mais dérangeant. J'ai le droit d'être dans sa vie si tu. Essayes de me faire renvoyer, je vais porter plainte. Amina a transmis le courriel à Khalil que séjournait temporairement chez son frère dans un autre quartier de la ville. Le soir même, il est rentré chez lui. Nous avons besoin d'un avocat, et-il déclare. Résolument. Ils ont rencontre ensemble un avocat civiliste musulman, Faris. Ahmed, spécialiste en droit de la famille et en éthique médicale. Après avoir examiné la situation, Faris les regards tous les deux avec un air sérieux. S'il demande la reconnaissance de paternité, vous ne pourrez pas empêcher le tribunal de la confirmer, mais nous pouvons constituer un dossier prouvant qu'il enfreint les normes professionnelles et qu'il a peut-être manipulé un patient vulnérable. Cela pourrait affaiblir ses prétentions parentales. Amina avait l'air effrayée. Vous nous dites que nous devons tout reveler? Faris hocha la tête, c'était douloureux, mais oui, si nous voulions protéger Fajar, nous devions le faire au moins dans le respect de la loi. Amina soupira. Sa plus grande crainte n'était pas le tribunal, mais la réaction du public, la honte, les murmures à la mosquée, la condamnation de temps pendant la prière du vendredi. Mais Khalil tendait la main par-dessus la table et la prit. Nous sermentirions cette épreuve ensemble au cours de prochaines semaines. Le litige commença. Ryan déposa un requête en paternité légale et en droit de visite. Faris déposa un contre-requête demandant la garde exclusive d'Amina et en protection juridique contre Ryan, invoquant de violations éthiques et de la manipulation émotionnelle. L'affaire attira l'attention du public. Des rumeurs se répandirent dans la communauté musulmane de Dearborn, provoquant un tempête de ragots et d'opinions divisées. Certains blâmeront Amina, d'autres douteront de la décision de Khalil de rester avec elle. Quelqu'un commença à falloir dans le passé de Ryan et à poser de questions sur ses relations avec d'autres patients. Lors d'une réunion publique à la mosquée, une femme âgée se leva et déclara, quatuel est fait, le médecin. Exploiter une femme vulnérable est une erreur. Une trahison pour nous tous. Cette déclaration a progressivement changé le ton de la discussion. Pendant ces temps, à la maison, Amina essayait de toutes ses forces de tenir bon. Elle s'est concentrée sur Fajar, qui avait presque 3 mois. Il avait les yeux de Khalil, aux yeux plutôt, elle voulait juste croire qu'il souriait facilement, reconnaissait la voix de sa mère et elle adorait.